virtue that has been added by Guru Arjan Pacha. Let's look at Guru Hargobind's contribution to the Sikhi canvas. Kranti. Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ many words can be used, valor, gallantry, bravery, a revolutionary life force, the soldier spirit. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। The saint has been created, a perfectly calm and peaceful, humble, hukum mannan wala sant has been created. Now it's time for the other side of the picture to be drawn. The valor part, the revolutionary spirit. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ did that. He was the one who taught us the value of force, but not until the 5 other values had already been inculcated. The question is Kranti a departure from the teachings of Guru Nanak till Guru Arjan? Yeah, that's the question. Or is it an additional element to the canvas of completeness called Sikhi? And the answer is this, yeah. Guru Hargobind Pacha ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। Because it is rooted in Shanti. A Kranti that is rooted in Shanti. Shanti ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੁੱਟ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ precedes ਕ੍ਰਾਂਤੀ। And the Miri Piri da Hukam to Guru Arjan, Guru Hargobind was given by Guru Arjan. ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, when the call from Jahangir comes, and Guru Arjan knows he's not coming back. So Guru Hargobind ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ he made Guru Hargobind ਪਾਤਸ਼ਾਹ the Guru, and it's Guru Arjan who gave him the 2 swords, Miri and Piri, on left and his right, to make a point that this sword is to protect the oppressed. This sword is to be used against injustices. It is never to be used in any other situation, in any other circumstances. The order to wear it came from Guru Arjan. And this is more important, the philosophical foundation of Kranti belongs to Guru Nanak, not to Guru Hargobind, not to any other Guru. But ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਰੜ ਕਾ ਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ if you want to play the love, the game of spiritual love with me, ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, desire, if you have a desire to play the spiritual game of love called Sikhi, ਸਿਰ ਧਰ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ, ਤਲੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਬੋਰੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਤੂੰ। ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਡੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਰ ਹੈ, ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜਾ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਊਟ, ਫਿਰ ਸੋਚਾ ਨਾ ਪੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜੋ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ the drums of war have sounded, so get ready for it. Okay, ਖੇਲ ਜੋ ਮਾਂਡਿਆ ਸੂਰਮਾ, the battlefront requires a warrior, spiritual warrior. अब जूझन को दाओ, now is the time to go fight the battle. सूरा सो पहचानिया, that is a warrior जो लड़े दीन के हेत, who fights for spirituality and for justice and for freedom. पुरजा पुरजा कट मरे, he gets cut up into pieces,
into bits and pieces. Kabu na chhade ke. He never discards or never gives up or never stops walking the path of spirituality. That is the path of spirituality of Sikhi, and that's Guru Nanak and Bhakt Kabir. Yeah? So the principles of Sikhi Kranti, Dharm da Rakhwala. Never a fight for power, territory, material, always for truth and justice. Jo the zulm de naal hai, zalim de naal nahi. We fight against oppression, not the oppressor. There's a distinction here. The moment the oppressor gives up the oppression, he becomes our buddy. The same Jahangir who put Guru Arjan on the hot plate would be on speaking hunting terms with Guru Hargobind when he realized that his oppression had failed. And he realized the mistakes of his oppression. So Guru Hargobind is no longer with enmity, because you don't have enmity against oppressors, we have enmity against oppression. बड़ी fine line है, बड़ी सिक्खी बड़ी ऊंची चीज़ है, बड़ी अकल दी चीज़ है, बड़ी रूहानी चीज़ है, असीं इन्हों हमें खेल बनाई करते हैं. पहला वार कभी नहीं करना. Never an attack. The Sikhs are not known for attacking, they are always defensive. The first use of your force is not allowed. बदला लेना दी भावना, no place for revenge and so on. गुरु हरगोबिंद पातशाह दी बाणी नहीं है. गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु हरगोबिंद पातशाह दी बाणी नहीं है. इस करके सानू बाहर जाना पैना. सो मैं तुहाडे सामने एक किताब है, एक मौसन फानी राइटर का नाम है. ਇਹਦੀ किताब का नाम है दबस्ताने मज़ाही. 1655 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ. He is a contemporary, which means he has met Guru Hargobind in person and he knows Guru Hargobind. He is a Persian Sufi Musliman hai. And the English translation is by those two people in 1843. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੌਸਨ ਫਾਨੀ writes that Guru Hargobind ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ and all were defensive. एक गुमटाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 7000 ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ 1000 ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆਂ. 7000 the other side and 1000 soldiers with Guru Hargobind. Kartarpur with the general is Abdullah Khan. Nathana where 2 generals, Dada Beg and Kamar Beg, and Kartarpur General Pande Khan. And he says the end result, the common characteristic is that it's always Guru Hargobind going for the leaders, calling for duels. He says, forget about this 1000, 7000, come show it with me, you and I do it. It's always Guru Hargobind killing these people. All of them died at the hands of Guru Hargobind, all these 5 people. And that is the structure of Sikh use of force. Never first use, never wasting force on innocent people, even innocent soldiers are spared. Pande Khan ਦੀ ਕਹਾਣੀ बड़ी गजब दी है, जिहड़ी मौसन फानी ने लिखी है अपनी किताब दे विच. ये पैदे खान 12 साल का सी जदों ये अनाथ बन गया. He became an orphan at 12. And Guru Hargobind took him as an adopted child. The Guru Hargobind Pacha read him, brought him up. He was a big sized guy, a 6 foot or something. So Guru Hargobind Pacha said, you will be the general in the Sikh army. And he was. He was trained by Guru Hargobind Pacha in the use of sword. And he decided one day to leave Guru Hargobind over a personal issue. He wasn't paid very well. So he would leave Guru Hargobind and join the enemy. And after joining the enemy, he would persuade the enemy to bring a large force to attack Guru Hargobind. ਇਹ ਅਖੀਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ. ਹੁਣ ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ. And Guru Hargobind told him the same thing, Pande Khan, I know you very well. Let's just settle it between us. Why? ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ? This is the use of force, a very high level. Pande Khan comes before Guru Hargobind and says, okay, let's do it. And Guru Hargobind tells him, Pande Khan, pehla waar tu karna, first strike is yours. And Pande Khan says, why? Because ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ. So Pande Khan would do his thing, Guru Hargobind would block it. He is given 3 chances and Guru Hargobind blocks all the 3 chances. And then Guru Hargobind takes a sword and tells him, Pande Khan, now it's my turn, but before I utilize my turn,
let me just teach you how to wield the sword. Let me teach you how to do it, because apparently you haven't learned how to do it. Battery running low, yeah, power running, please. Now, so Painde Khan is now going to capture this picture. Apparently, he is a witness to this entire story. Yeah? He is a witness to this entire story. Now, waiting for the screen to come, because the narrative is written in Painde Khan's own handwriting. Yeah? Never before in the history of war and of mankind have I seen someone give the first strike option to his enemy. Never before. Never before have I seen someone teach his enemy how to wield the sword in the battlefield. And one more thing. You know, Painde Khan Degan, when Guru Gobind Singh and Hargobind Pasha attacked him, he was cut down and he fell. He fell from his horse onto the ground. And Boston Fani writes that the time was midday. So, सूरज चढ़ा होया सी, गर्मी तब सिखर दी पैंदी सी. ते एदा जड़ा हुण मरदा पिया ना Painde Khan. ते गुरु हरगोबिंद would go and tell him, Painde Khan, कलमा पढ़, तेरा अंत आ गया. ते कहने लगा पातशाह को दिखाई नहीं देता. Guru Hargobind Pasha used his shield to provide him with shade. हुणते कुछ दिसदा ते हुणते कलमा पढ़ लै. ते कहने लगा हुण जे दिसदा ते तुसीं दिसदे हो. मैं कलमा क्यों पढ़ा, तुम रब दा मेरा इत्थे बैठा है ना, रब ते मेरा सामने बैठा, मैं कलमा क्यों पढ़ा. Never before have I seen someone sending his vanquished, defeated enemy in dignity and respect to the next world. ये है प्यारे सिक्खी की क्रांति. ये कोई खेड नहीं हैगी, ये कोई आम बंदियां दी खेड नहीं. जब गिरन लाग कै गुर उदार. जदों Painde Khan गिरिया ना, डिगिया, गुरु पातशाह कहने लगे कि तेरा उदार तेरी सैल्वेशन करन लगे हां. जब गिरन लाग कै गुर उदार, तब तुर्क जन्म कलमा विचार. तेरा मुसलमान दा जन्म है, तू कलमा पढ़. When he fell to the ground, said Guru, for his salvation, you were born a Muslim, so say your final prayers. He says, I don't care what I was born. My God is standing here in your. Please, Guruji, forgive me and bless me and send me with your love and your kindness to the next world, so I can go there and say, I came as Guru Hargobind's soldier. I defected for a while, but at least now I'm going before my Creator back as Guru Hargobind's soldier. Now this is only possible if it's a Kranti that is rooted firmly, solidly in Shanti. So let's fill up one more block before we take a break, प्यारियों. Kranti. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ. ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ. And then we'll reserve the last one for Guru Hargobind Pasha. Let's just reflect a little bit. If in our minds we have an outline, a plan to be a Sikh, then we can rest assured that Guru Nanak is within our hearts, because we have the framework at least. If in that framework we have a desire to follow the command of the Gurus, then rest assured we have the blessings of Guru Angad Pasha. And if together with that we have a commitment to live a life of exemplariness, then फिर ये सोचो कि गुरु अमरदास पातशाह का सिर साढ़े सिर पे हाथ है. The blessing of Guru Amardas is there with us. And if we are able to conceptualize and put into operation humility with the sense of virtues, that we are nothing, we are nobody, we have no virtues, then rest assured Guru Ramdas Pasha is with us within our spiritual minds. And if we can conceptualize and be peaceful and be calm and have a stature of calmness, then Guru Arjan with us is with us. And if we can have the Kranti, और शांति का ये नहीं मतलब कि दुश्मन साढ़े मुँह से चपेड़ा मारी जाए तो असीं हाथ से हाथ धर के बैठे रहिए तो उत्थे रटन करी जाइए वाहिगुरू वाहिगुरू बोलो जी सारे सतनाम. नहीं, क्रांति है, कुछ करना पैना. ये क्रांति सिर्फ जंग की क्रांति नहीं, जीवन की क्रांति है. हुण जीवन दे विच कुछ करना पैना मनुखता दे नाल जुड़न लई. जिथे किते कोई इनजस्टिस हो रही है उत्थे बोलना, उन्होंने क्रांति कहते हैं. उत्थे बोलना, उत्थे आवाज़ उठानी, रेस योर वॉइस, speak out, do something, organize people, collaborate, and get people together, publish a newsletter, or say something. That is all part and parcel of Kranti, which is rooted in Shanti. ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਸਿੱਖ ਵੱਢ ਦਈਏ.
that this is not the Kranti that Guru is talking about, ਪਿਆਰਿਓ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅੱਜ। ਸਮਾਂ ਜਦ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਝ